Hi, Caesar. Hi. Hold on, please. So I again confused because more I do self-inquiry, this real self doesn't reveal, but more I discover this fake I. And once you told me that I have a lack of self-love, and I don't know how this love can love itself, because it's hateness itself. It's, I don't know how to explain. I see that even small discrimination is a form of violence. Any description, it's like it represents hateness of everything. Even when it experienced love or something pleasant, it's not truly experienced it. It's like make it the way to please itself. And I don't know if self-realization is even possible, because I don't know how to experience love when this identification with the body is just pure hateness. First of all, you say the self hasn't revealed yet. To whom is going to get revealed? It is what you are. Then you say, I cannot see the real self, but I can recognize the fake one, right? And then who recognizes the fake one? So the fake won't recognize itself, no? If something is fake, the real must recognize the fake one. Or there can be a recognition of the fake one. And you are that recognition itself. See? But can I be both? Or like, now I know myself as this one that you say it's fake, and I don't know as the real one. But the recognition is, what is then? The fake one doesn't exist. As a separate entity, it doesn't exist. The fake one appears as a separate entity. It's not a separate entity. The mind is not a separate entity. Understanding by the mind the illusion in its totality, name, form, energy. Gross, subtle, causal. See?
The awakened state is the totality of the illusion manifested. So the awakened state, which is a mental state, and the mind itself is not separate from consciousness. So what is not real is that the illusion is separate from consciousness. That is actual illusion, the idea of separation. The idea of separation is produced by this body identity. I am this person, this body, right? I am a separate individual self. When that idea is absent, what is left alone is the self in its totality, see, which is the real and the unreal. When I investigate, I just only can see qualities. And what is beyond, I cannot. But what are you investigating about? This I, The one that the investigator yes. is. Who is it? If you look at it, it disappears. It cannot come to any conclusion. Mm. Then whose conclusions are those? I don't know. It's a good question, right? But you're not supposed to ask me or anyone this question. This question you should ask to yourself. Who arrived to any conclusion? I. Either who is this I, or from where this I emerged? And it disappears, at least temporarily. And there is no conclusion, no thought, no idea, no concept, no belief, no desire, no mental projection, right? If you say to no one's reality, you should stay still, and mind is action. And to me, it's like, don't like beat your heart. Like how? If I cannot stay still, because me, this is movement. Yeah, but this me is movement, that's fine. Now, from where this movement arrives, that is the inquiry. Otherwise, the mind is not directed towards the self, it stays on the surface, right? The mind has to be merged in its source.
by making the mind itself to look for its source. What is its reality? When I do self-inquiry, I'm like, who am I? And try to find a source and see nothing, nobody's there, and okay, nobody's there. Seek somewhere else. Yeah, but you're still asking the question, who am I? You're asking the question, who am I? Then you haven't understood fully the inquiry. It's not the question, who am I? But it's just the way I used to. Yeah, well, but you people ask for advice, and then you do whatever you want, and then you complain, nothing is happening, nothing is happening. Mhm. What are you doing? Mine is thought. What thought? I. Then from where this I emerged. Patience is not enough. Perseverance. You must persevere patiently. Mhm. It's a pure mind. Mhm. It is only the pure mind that leads to the mindless state. If the mind is not pure, you cannot direct the mind towards its source. With a dull mind, much less. Dull mind is basically confusion. The active mind, the mind is looking for something else, it's looking outside, it's concerned about something. So this which appears in the body as I, everybody knows it as I, from where it came from. This is what send the mind to its source, so to speak, send. You direct the mind to its source. This that feels here and now as I, from where it arose.
I think I got the idea of self-inquiry, but my mind just keep convincing me that I will not get the source because of its hateful tendencies. Yes. And then you follow that thought instead, Mhm. instead of challenging that thought. Who is saying so? I, okay. And this I, from where it emerged. So once again, I Yes, bite the dust. yes. Okay. See, nowadays people are used to quick results. Like Yeah. you go to McDonald's, you show up by a window outside, and then you say, "Can I have a Big Mac with big fries and Coca-Cola?" Right? Mhm. So people expect spirituality to be some enlightenment to be something like that. Can I have enlightenment, please? So, would you like the combo? It comes from fries, Coca-Cola, and ice cream. Yes, sir. Thank you. And you pay for it and you move on. It doesn't work like that. See, so many devotees of Ramana spend years with him, Mhm. right? Without even understanding. And some of them, after understanding years and then realize it. 12 years Annamalai Swami spent with Ramana, right? All these foreigners, they make such a sacrifice at that time. Imagine, to go to India, they have to cross the bloody planet by ship, okay, to get there, right? This is the interest, but we want, no, I want, no, it doesn't work that way. Mhm. I think it's the sign of the time because everything is fast, internet is fast. Everything is fast, and I want, okay, from where the money is coming from? Uh, Nothing. I don't get anything. Yes, exactly. So I will better do something else. But in my case, something else is another satsang, another reading something, and like now I read about like Shiva and Yes. all the stuff. Yeah. So it's one things left that interests me. But as you said, yes, I want quick result, and This, this is the way. this interests me, this doesn't interest me. See, I am interested in this, I am not interested in that. So all these thoughts begins with what thought? I, right? When the I thought arises, all the other thought arises, right? If this I thought disappear, all thought disappear. How this I thought disappear? By looking for its place of origin, from where this I emerged. And this has to be done again and again and again and again until it doesn't arise ever again. It might disappear temporarily, right? But it might come back again. It can remain there in its source for days, perhaps weeks, months, but it might not be fully dead. So this is full commitment. This is the priority. Everything else is secondary. We Secondary. look, yes, of course, we look after Mhm. that. The family, the friends, the work, all that stuff, what to do is there. Well, what I am interested in is to find out, because the mind is the self, not a separate entity, right? It believes so, but it isn't.
right? So if this is not the priority, right, and if there is no the right attitude, it doesn't work. If it is superficial, if it is just a mere curiosity, it doesn't help. It doesn't work. And if the eye is there, suffering is there Mm-hmm. in one way or another. We may not even aware of it because it seems to be normal. To suffer is normal, right? I found people that suffering and stop for a second, they don't find themselves. They feel strange, right? I cannot recognize myself without suffering, without thinking. And when they come here to satsang, instead of using satsang to inquire, to clarify doubt, then this becomes like a complaint office, right? And I have to listen to all this. Like I have the solution for people's problems. I may have my own, right? Don't know that if you have your own, you don't suffer from it. But you go through it. See, there is no exception here for not even the sage Yeah. is free from ups and downs and pleasure and pain and price and criticism and gain and loss and this and that. The difference is the attitude, that's all. Hmm. I got my mistake. I just want like fast result and Yes, the magic pill yeah. doesn't work that way. You have to choose between peace and pieces. Okay? I want a piece of this, a piece of this, a piece of this, and a piece of that, right? Either piece or pieces of this and that. You want peace? Good news is there, right here, right now.
And then you have to forget about a piece of this, a piece of this, a piece of that. They will come by themselves and they will go by themselves. Don't worry about that. Everything will come and go by itself. You don't worry about it. Just for me, it's brand new to trust life because I cannot What is life? control. Life is an illusion. You want to trust in an illusion. See, you must trust yourself. Yourself means the self. Trust that you are the self. That is self-confidence. See, to be confident that I am the self, not this body, but the self. You see, But the confidence goes out of experience, and I have this body experience, body identity. yeah, but by you talking about it, means you thinking about it, means you giving reality about that, right? Instead of see, look the other way, right? Mm. Talking about all this, how does it help? Right? Me talking about this and that, how does it help? Do you feel more peace when you talk about it? No. But I I get more clarity when I ask. yes. Good. And what is clarity? Let's see. You got more clarity. What clarity you got? Or to make self-inquiry properly and not to bite the dust. Yes. Ego will rise again, especially people that begin to listen to these talks about Advaita, non-duality, and all that stuff without purifying the mind first. It's okay. You can go direct to the inquiry, but for sure you will struggle, right? Because all these impurities, all these tendencies will keep on rising, right? And unfortunately, the seeker take it as a wrong sign, right? And it's the other way around. It's a good sign that all this shows up, it surfaces. Right? But all that arises when the I arises. And all that subsides when the I subsides. So there is no point to keep on getting rid of this and that and this and that. See, who is this I even that wants to uh, deal with the tendencies? See, dealing with the tendencies is a tendency itself. It's a tendency of the mind. So bring the mind to its source, and the mind takes with it all the tendencies because the mind and the tendencies are one, right? And now, if the tendencies are not destroyed, then the tendencies will bring the I out. Okay? So when this I arises, we must diligently see, instead of following the I, right? Meaning by that, by giving attention to it, by giving reality to it, this I, from where it came from. And it disappears again. When it disappears again, when it merges back in its source, right? And then it begins to dissolve. You said we started to seek to make self-inquiry without purifying the mind, and how it's purified. Isn't the self-inquiry purifying it? Yes, Or yes. what it
It does, because when the mind merges in its source, the tendencies begin to dissolve. Not all of them, right? Because some of them might be too old, deeply rooted, right? Too strong, and that will bring the mind out again. Now, if the mind is pure enough, okay, it is possible to merge it, and perhaps it doesn't arise again. How do you purify the mind otherwise? By unselfish actions. Do what you do, forget about the consequences. Do your best, forget about the rest. Baba used to say, do your best, forget about the rest. Just focus in the action, that's all. Without liking it, disliking it, expecting even thanks. See, do what you do, that's all. Not that the impure mind that is doing something like a trade. I will do this only if I get that. Otherwise, I will not work, right? I will sign that document with your company. I work for you, but I need these guarantees, right? I want salary, this amount. I want social security, this amount. I want insurance, this amount. I want, otherwise I don't do it, right? So this action is ego-centered. See, egocentric is centered in me. I do it for me, right? For my own personal gain, benefit. Even when people date, right? Nice looking, dressing. Why? Because I want to get that person for me, for my personal. I want that beauty here so I can enjoy it. I can have the pleasure of having that person around, right? Hmm. But this action, for the sake of action, it should serve other people necessarily, No, you just do it. That's all. like anything. Whatever you do, even brushing your teeth, washing the dishes, cleaning the house, looking after the children, just do what you do. See, focus in what you do. Forget about the rest. Ah, I see. Now I see. The action, even breathing in and out. Because I confuse it with the doing something for people, to serve people. And if I don't want to serve, it's gonna be hypocrite Yeah, you can do something. actions. You can do something for people and yet expect something, even a reward, even to accumulate merits to be enjoyed in the next life, right? Spirituality, there is an aspect of spirituality that is based on that. See, the accumulation of merits and demerits. So in a future life, you will experience the consequences of these actions. The merits will be experienced as a pleasantness, and the unpleasantness is because of the demerits, right? The merits
are because of selfishness, and merits are because of some selfishness. But all that, selfish and unselfish, it is I. Even if you purify the mind by unselfishness, right? See, the unselfish I that is left must be merged in its source. My God. So it's so far to No, unselfish. Let's deal with selfish. that is a thought, right? And this thought is what keeps you far from, how far can you be from your own self, right? How far can you be? You are saying I am far from the very power that allows me to say I am far from that power. So you are using that power to say that this power is far, sometimes even to say that this power doesn't exist. The self is not there. Consciousness is not there. It doesn't reveal. And you're using the very power of the self or consciousness to say that consciousness is not there and it's not getting revealed. It's revealing itself by the fact that you say that it's not revealing itself. Okay, I'll keep perceive whatever it is. Hmm? I'll keep perceive whatever it is. I will keep I will keep perceive. perceiving, you mean? Yes, Perceiving whatever it is. yes. And who is the perceiver? I See, now you go to your own technique. I will keep on perceiving whatever it is. To perceive, there must be a perceiver. The perceiver is the mind. So the mind will keep on perceiving, right? And that keeps the mind there, the perceiver, the personal mm, observer, right? This personal sense of self. That's a false sense of self.
Investigate who is this I or from where this I came from. Who is this I and from where? What is this I and from where it came from? That's what Ramana used to say. Who is this I and from where it came from? This I will not find its source. This I will disappear in its source. This I will not find anything. This I is only a thought. It's an illusion. So the illusion can never see the reality, cannot find the reality. It's not separate from the reality. Ramana said, by the means of explanation, using the who am I as a reference, not as an actual practice, asking the question, who am I? He would say, there is no answer for the question, who am I? The question, who am I, dissolves the questionnaire. See? So there will be no questionnaire left to find any answer. So no questionnaire, no answer. See? Now, if people don't understand correctly how this works, so how far can they go? And what can I do? I cannot understand for the listeners or inquire for the listeners, right? And you only can give advice, so to speak, advice. So, Thank you. welcome. Juan Carlos. Hola César, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, mira, te cuento un poco. Llevo como 2 semanas alejado de las redes sociales, del Zoom, de Facebook, de todo. O sea, he estado 2 semanas más o menos centrado en la indagación. He podido saborear los momentos de quietud y de, no sé si bienaventuranza, o sea, de no pensamiento, que ya te dije que para mí es la guía que me dice que parece que lo estoy haciendo bien, porque inquirir o preguntar de dónde surge el pensamiento, te he oído decir que tampoco hay que hacer la pregunta, que simplemente hay que observar. Y eso es a lo que me dedico, cuando me acuerdo, claro. Tampoco es algo que lo tenga las 24 horas presente, pero dirijo la atención hacia mí mismo en cuanto tengo una chispa que me recuerda que tengo que volver la atención hacia mí mismo. Aprovecho cualquier, no sé, llamada de atención de mi compañera, por ejemplo, para darme cuenta de que me había distraído y vuelvo la atención hacia mí mismo. Eh, te quería cuestionar lo siguiente. Si, si la realidad absoluta o la consciencia, como lo llamas tú, es, es todo, es todo, es la base de todo, es el sustrato de todo. Entonces, eh,
nosotros, los egos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras percepciones, con nuestras acciones, con nuestras experiencias, con nuestras expectativas, con nuestras carencias, con nuestros victimismos, con todos esos aspectos, ya sean calificados de positivos o ya sean calificados de negativos, formamos parte también de ese absoluto, aunque nosotros tengamos una percepción, digamos, dualista de yo y lo mío, yo y lo otro, yo, básicamente yo y lo otro. Pero seguimos formando parte, seguimos siendo esa realidad absoluta, aunque sea relativa, desde el punto de vista relativo, que es desde el que yo te hablo, pero como que encuentro que encuentro que no se puede luchar contra esa contradicción, eh, existencial del ego relativo inherente a cualquier persona que vive en el mundo, ya sea mundano o espiritual, porque todos tendemos a la trascendencia y a experimentar la carencia y la, y la experiencia cotidiana del día a día. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues no lo sé. Eh, Si el ego que dice todo eso desaparece, todo lo que dice el ego también desaparece. ya. Ese es el ego tratando de decir, bueno, no, denme un espacio, yo también quiero estar aquí. ¿Sí? Yo soy parte de, la conciencia no está dividida en partes. ¿Sí? La división la crea el ego, ¿sí? La aparente división. ¿Me explico? Sí, creo que sí, sí. Indagación, vamos. Hasta cierto punto, o sea, tienes razón, nada de lo que acabas de decir y el que lo dice existe separado de la conciencia. Pero si ese que lo dice se disuelve en la conciencia, todo lo que dice se disuelve en la conciencia también. Entonces la pregunta acerca de esto y lo otro, o las conclusiones acerca de esto y lo otro, simplemente no surgen. Te lo digo porque, bueno, leo aquí y allá y encuentro textos que en teoría, pues, parece que hacen la vida, eh, o el transcurrir de la vida de una manera, no tan trascendental o no tan, no sé si la palabra es trascendental. Tú empleaste el otro día otra palabra que se refería a la conciencia, que decías que era más allá, pero con otra palabra, no me acuerdo. Y el problema con la pseudo espiritualidad es que es ego permisiva. Ni siquiera lo purifica, sino que le da permiso, ¿ok? Hacer lo que le plazca. Porque como todo es la conciencia, entonces esto también. Y la gente piensa que uno va a hacer lo que le dé la gana si una cama funciona, ¿no?
sea, la espiritualidad tiene dos funciones, ¿sí? Una espiritualidad que se conoce como el sendero indirecto, y es la misma espiritualidad, y la otra parte de la espiritualidad es el sendero directo. El indirecto ayuda solo a purificar la mente, y el indirecto eventualmente te lleva al directo, porque el directo es el único, ¿no? El indirecto purifica la mente, muy bien. Tu mantra, tu meditación, tu servicio desinteresado, tu peregrinaje, tus rituales, tu trabajo social, tu yantra, tu tantra, tu mantra, todo eso está muy bien. Aún así, si el camino indirecto no se hace llevado de la mano de un guía, entonces se corre el riesgo de desarrollar el ego espiritual. ¿Mm? Es peor que el que existía antes, el material. ¿Me sigues? Sí, te sigo, César. Entonces, esta espiritualidad indirecta, este camino indirecto, tampoco es permisivo. Esta nueva era, esta nueva espiritualidad es una distorsión, uf, y hay tanto, sí, como decimos en Venezuela, mucho cacique y poco indio, mucho maestro y pocos buscadores. Y todo el mundo con las redes sociales, el Facebook. Cuando yo publicaba, cuando me di cuenta de lo que era el Facebook, que es prácticamente un estudio de mercado, a ver cuán idiota es el ser humano y a ver qué hacemos para que se convierta en más idiota, ¿sí? Es un Sí, estudio. lo tengo claro, por eso me he desconectado, sí. Ahora bien, y la mayoría de las redes sociales. Entonces lo cancelé y lo proyecté solamente para este tema. Y publicaba algo y cuando veías los comentarios, bueno, ya no era acerca de la publicación, sino acerca de lo que decía el uno, el otro, el otro. Entonces eran unos, yo dije, no, cancelo todo esto porque esto se convierte, ¿sí? Y aparecen todos los gurúes con sus opiniones y todo. Y digo, bueno, tratando de simplificar y aclarar, de aquí para abajo lo que hacen es crear más confusión. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Cuando yo salí de India por primera vez al mundo occidental, hablar del tema, me di cuenta que la gente no está interesada en esto, está interesada en cualquier cosa menos en esto. Todo es hecho por el ego, buscando un beneficio para el ego, la energía, la proyección, la ampliación de la conciencia que voy a manifestar en mi vida, mi vida mía de yo para mí mismo. Dije, no, esto está loco. ¿Ah? Y me volví a encerrar en mi cueva. ¿Mm? Entonces la gente lee esto aquí y allá, y este fulano y el otro sultano, y no sé, de eso yo no sé. A Dios gracias que hay en manos de lo que yo hasta el sol de hoy considero gente seria, escuelas serias, ¿sí? Llamémoslas formales si se quiere, o tradicionales si se quiere. ¿Mm? El otro día hablaba, anoche hablaba con una pareja de Australia, ¿no? Y donde le decía que puta party, ¿cómo era puta party? ¿Cómo era estar como maestro? La gente no tiene la más mínima idea. Occidente no tiene la más mínima idea. Es muy casual, ¿sí? Puta party era lo más primordial, era la disciplina, disciplina para todo. Es un compromiso. Entonces, ese yo que dice que para vivir aquí es ese yo, ese es lo que estamos viendo. ¿Quién es ese yo? ¿Cuál es la realidad de ese yo? ¿Cuál es la naturaleza de ese yo? ¿De qué está hecho? ¿De dónde surgió?
Y si lo hacemos, nos damos cuenta de que no existe. No que ni siquiera que desaparece, sino que no existe, que realmente no existe, que nunca existió, que no es otra cosa más que pensamiento. Lo que pienso acerca de mí y lo que pienso acerca del otro. Sí, me doy cuenta que la mente es reactiva. Cuando estoy atento a la conversación y a la autoindagación, me doy cuenta que la mente es reactiva y que siempre es en oposición, siempre es como criticando la opinión ajena y- pero bueno, mantengo la atención cuando puedo, y me acuerdo, cuando puedo y me acuerdo, mantengo la atención en mí mismo y no surge nada, no veo nada, no puedo decir nada acerca de ese estado. No puedo decir nada acerca de ese estado, salvo que estoy liviano y que no tengo nada en la mente, no tengo nada que me estorbe, no tengo nada que me preocupe, no tengo nada. No puedo hablar, no puedo hablar porque no lo puedo definir. Lo malo es que no lo mantengo mucho tiempo. Supongo que estoy en un estadio todavía muy temprano, Cuidado con la palabra, pero cuidado con la palabra mantener ese estado. Ese estado, el estado natural no se mantiene porque el estado natural es permanente. Lo que hay que mantener es, la atención en el yo. hay que mantenerse removiendo lo que lo cubre. ¿Me sigues? Si no puedo mantener el estado natural, porque el estado natural es permanente. Mi estado natural es permanente. Lo que tengo que remover es aquello que cubre mi estado natural, que son los pensamientos, que es la mente. Lo que pasa es que mantener el estado natural se ha convertido en un estado extraordinario, porque estoy tan acostumbrado al estado no natural que, que Sí, cuesta trabajo. lo natural parece extraordinario, nuevo e Sí, inclusive al principio, pero no es nuevo, ¿sí? No hay nada más antiguo que el estado natural, que es eterno, es la eternidad misma. Siempre es. antes del estado de nacimiento incluso. Antes del nacimiento, durante la vida y después de la muerte, es permanente, ¿sí? Trasciende los tres estados de tiempo, pasado, presente y futuro, ¿sí? Antes, durante y después, como la pantalla del cine que está antes de la proyección, durante la proyección y continúa después que desaparece la proyección. Es permanente. Cielo, pero con cuerpo y todo. ¿Mm? Más forma de los techos. Hay gente que quiere ir al cielo sin abandonar nada. No puede, Exacto. no llega. Exacto. Hay que votar. Se lleva para allá no se va con equipaje. No, es lo que digo. No está en detalle. Tiene quitar lo que es todo. Solamente El pues, famoso velo. no se trata de alcanzarlo o de obtenerlo, sí, porque es lo que uno es. Se trata del remover aquello que lo cubre. Remover en el sentido de centrar la atención. Correcto, sentar la atención en el lugar de origen del yo, entendiendo como yo el ego, entendiendo como ego el pensamiento yo soy el cuerpo. Y
Lo que pasa es que eso que dices tú del pensamiento, yo soy del cuerpo, lo sé porque tú me dices que funciona así. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta de ese pensamiento. No soy consciente del pensamiento, yo soy del cuerpo. Supongo que sucede de manera natural y espontánea cuando me despierto, tal y como tú lo describes, pero Ahora, no soy consciente de ese pensamiento. ¿cómo que no? Ahora hablas como Juan Carlos. Ahora crees que eres el cuerpo. Ahora hay identificación con el cuerpo. De lo contrario, la pregunta o el comentario simplemente no surgen. ¿Sí? Cuando dices yo, esto y yo lo otro, yo significa cuerpo, ¿sí? Identificación con el cuerpo. O con la idea. Con la idea yo soy el cuerpo, es lo mismo. No lo ves porque lo eres o crees serlo, por eso no lo ves, porque crees serlo. Por eso, este yo que ahora dice esto y lo otro, que esto es parte también del absoluto y por lo tanto entonces, si ese yo que dice todo eso, ¿de dónde surgió? Eso que aquí y ahora aparece como evidente en el cuerpo, como yo, a ver, ¿de dónde surgió? De mí, ¿no? Muy bien, de mí. Ahora, ¿de mí quién? De mí con la conciencia, como la conciencia, ¿no? Sí, pero intelectualmente no llegamos a ningún lado. Y prácticamente sí, tenemos que indagar. Sí, la respuesta intelectual la puede saber cualquiera de memoria y generalmente porque me lo dijeron, porque si no ni me entero de que había una conciencia y de que de ahí surge, lo leí en algún sitio o lo escuché de alguien. Entonces el ego De muy, ti, de el, ti. sí, el ego muy inteligentemente dice, no, el ego surge de la conciencia, dice el ego, pero no se sumerge en la conciencia, no indaga. ¿Sí? Entonces, Y todo se queda como mero conocimiento intelectual, ¿sí? Lo que se llama conocimiento indirecto intelectual. Aún cuando llegue a la conclusión por lógica, ¿no? Porque la lógica te lleva a la conclusión de que hay un yo consciente y que existe siempre, en la presencia y en la ausencia de la mente, como en el sueño profundo, donde no hay mente, no hay cuerpo, no hay mundo, no hay nada. ¿Cómo sé que no hay nada? Porque yo estoy presente. De lo contrario, ¿cómo sé que no hay nada? Estoy consciente de nada. O sea que yo soy eso que es consciente o esa conciencia de nada en el sueño profundo y de todo en la vigilia. estás así. Ujú. Ah, Al levantarte, vienes así, de cero. no, al levantarte ya aparece No te conectas, pero en el sueño profundo, al levantarte aparece el yo transicional, ¿sí? El yo que luego se convierte, que toma la forma del cuerpo, ¿sí? Como el pensamiento yo soy el como tú cuerpo. fueras es el modo. Eso se le llama el poder de identificación de la mente, ¿no? Es una fuerza, como un gancho, ¿sí? Esa energía, esa luz, si se quiere, ¿ok? Y de aquí para arriba, el corazón al cerebro, cuando llega al cerebro,
aparece como yo. Y luego, como yo soy el cuerpo, ¿sí? Yo soy el cuerpo. Ese es el corazón espiritual, El corazón espiritual, la conciencia, ¿sí? de la conciencia. No es no es nada como. No. Surge tan rápido, todo ese proceso surge tan rápido que nadie se da cuenta. Ese yo transicional dura milidécimas de segundo, Mili. ¿sí? Mientras va del corazón al cerebro. Es decir, la mente es básicamente conciencia de cuerpo, ¿no? Y luego identificación con el cuerpo, ¿sí? Yo soy el cuerpo. ¿Mm? El trabajo de la mili. Primero conciencia de cuerpo y luego identificación con el cuerpo. Pero generalmente pasa así. Ya me estoy despertando. Mm, Ya está listo, ¿sí? Aquí estoy yo y aquí está el que me está despertando. La alarma, mi mamá, mi hermano, mi esposa, la luz del sol, el ruido de los pájaros, sí, el ladrar de los perros. Yo, ya aparezco yo y el otro. Sí, aparezco yo, este soy yo y ahí está todo lo demás. Y aparece el pensamiento yo. Y automáticamente todo lo demás, el trabajo, la preocupación, el dinero, el niño, el desayuno, el almuerzo, la cena, el mercado, la cuenta en el banco, sube y lleva atrás. Es muy raro, es muy raro. Generalmente sucede solo, una especie de acto de gracia, una especie de muestra gratuita, ¿ok? Sin esfuerzo. Primero hay oscuridad absoluta, sueño profundo, ¿ok? El estado de ignorancia. Esa oscuridad son todas las tendencias en estado latente o potencial. Eso es como una diapositiva. ¿Ok? A lo que apagas la luz, no ves ninguna proyección, ¿verdad? Entonces, se enciende una luz, por así decirlo, una luz que emana de la conciencia. ¿Ok? Un poder. Llámalo como tú quieras. ¿Ok? Y automáticamente ilumina y anima. Se materializa, ¿sí? Se manifiesta. Llega al cerebro, ¡cacán! De la conciencia al corazón. No es que esté en un lugar en el cuerpo o dentro del cuerpo. El corazón quiere decir realmente el centro, la fuente. Sí. Entonces, de ahí al cerebro, ¡pum! Que es el asiento de la conciencia. Perdón, es el asiento de la mente. El corazón es el asiento de la conciencia. Entonces, ¡rum! Llega al cerebro, ¡pac! ¿Qué es lo primero que sucede? Hay conciencia, ¿verdad? Y ese yo ahora se expande a través de los nervios por todo el cuerpo. El cerebro, ¿no? ¿Ok? Llega al cerebro y de ahí se expande por todo el cuerpo, ¿sí? Y la mente se viste con esto. Y cree ser esto cuando realmente es conciencia, es luz reflejada. Es lo que llamaría el olvido de sí. Mm. Llega al cerebro, automáticamente los sentidos se activan, ¿ves? Hay conciencia de cuerpo. A lo que hay conciencia de cuerpo, hay conciencia de mundo. Se activan los sentidos, pum, empieza la percepción, ¿no? Y ahí se va, y ahí surge la identificación. Aparece a lo que yo, este soy yo. Generalmente pasa por accidente. ¡Puff! Se aparece la oscuridad completa, pero llega a la oscuridad de sí, a la oscuridad ya es una oscuridad sensorial, ¿ok?
pero aún así puede que no vea nada todavía, pero ya oigo. Sí, porque cuando tú pones una alarma, ¿ok? Antes de que abras los ojos, escuchas la alarma, ya empieza la percepción a funcionar porque ya hay conciencia, sí, ya la mente llegó al cuerpo, ya salió del corazón, de su fuente al cerebro. Y la idea es llevarla de nuevo del cerebro al corazón. Entonces, César, eh, como tú bien dices, hay que intentar mantener ese estado medio Que no estás, sueño profundo no y estás, medio... no estás ni completamente despierto ni completamente dormido. Es que eso me parece muy complicado en la vigilia. No, qué complicado eso. La complicación lo hace el intelecto y su raciocinio y sus pensamientos y sus historias y sus ideas y sus creencias y sus conceptos y sus... Ujú. De los estímulos. Correcto. Porque lo que la mente surge de la conciencia, llega al cuerpo y se exterioriza o externaliza a través de los sentidos. Externaliza no quiere decir que sale a través de los sentidos, sino que empieza, ¿sí? La identificación. La percepción, el estímulo sensorial. ¿Mm? Agradable, desagradable. Agradable, desagradable. Sí, El flujo de pensamientos. correcto. Entonces le huyo a lo desagradable y corro detrás de lo agradable. Pero entonces a veces no puedo huir de lo desagradable. Entonces viene la rabia, viene el rechazo. ¿Mm? Viene el conflicto. Ahí todo eso es la mente ya operando. Pum, 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 pum. Amante rayásica, ¿no? La mente como tal. Sí. O sea, es imposible, eso es un pensamiento. ¿Te das cuenta? Frenador. Por eso a mí no me interesa lo que diga la mente. Déjala que diga lo que sea. Lo que yo quiero saber es de dónde surgió la mente. Los pensamientos. La mente son pensamientos. Como lo entendemos nosotros, también es la percepción, pero esa no es la parte que realmente cubre la conciencia, es el cuerpo sutil. ¿Eh? Son los pensamientos los que cubren a la conciencia. Y yo tengo que descubrirla, ¿sí? Tengo que quitar el velo de la mente. Es decir, tengo que remover los pensamientos, haciendo que regresen a su lugar de origen, el mismo lugar de donde surgieron. No es la capacidad de pensar la que se pierde, o la memoria, o la capacidad de sentir. Es el pensamiento yo soy el cuerpo el que no surge más. ¿Eh? Y todos los pensamientos asociados a ese pensamiento. Es decir, el ego no surge y los pensamientos egocéntricos, que es acerca de mí y los otros, no surgen más tampoco. Muere lo egoico. A las tendencias. Era la vida práctica. Ya la mente no es lo que yo soy, es un instrumento para navegar, si se quiere, en la vida diaria. Útil para la vida diaria, la mente es una maravilla. Para alcanzar el autoconocimiento no es necesaria. ¿Sí? Porque ya yo soy yo, ya yo soy el yo que quiero conocer. No necesito a nada ni nadie que confirme mi existencia como conciencia. La conciencia Yo es sé que yo soy. ¿Mm? Yo sé que yo soy. Correcto. En la vigilia yo soy.
En el sueño onírico yo soy, y en el sueño profundo yo soy. Lo que no sé es quién soy yo. Quiero saber quién soy yo, la atención va donde a mí mismo. Lo que queda es una conciencia silente, viva, inteligente, no vacía, ¿sí? No una vacuidad. Todo eso es un absurdo que la conciencia del vacío. Vi el vacío. Pues si ves el vacío, entonces el vacío sigue siendo lo visto. Si ves la vacuidad sigue siendo lo visto. Observatorio. Aquello que ve tiene que ser, tiene que ser consciente, tiene que estar vivo, no puede ser inerte, no puede ser una conciencia. Qué absurda sería esa conciencia. ¿Ah? Es el que ve el observador y el observado. Un famoso experimento de la doble rentita. La ciencia se metió. Sí, pero hay un error en ese experimento. Sí, sí, no, La conclusión a la que llegan no, también yo lo vi. Pero ahí es donde empieza el patente. no es la presencia del observador, es la ausencia del observador. Hay observación, Ah, exacto. porque el observador es el que mantiene la forma. Sin observador, entonces aparece el salto cuántico, el comportamiento impredecible de la materia, Si hay un donde, observador, hay un yo. donde otra posibilidad se expresa. Pero esas posibilidades siguen siendo, Claro. ya estaban allí en la cola, pero estaban en la caja esperando salir. Que la probabilidad es que Es decir, no hay nada que exista ahora que no existía antes. Por lo tanto, pasado, presente y futuro siempre existen. se puede imaginar algo que no esté. Lo observar. Aquí tengo dos. Juan Carlos, ¿algo más? No, gracias, César, muchas gracias. Digo porque hay dos personas que están levantando la mano y quedan 20 minutos. No, 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 perdona, César, no me he dado cuenta. Gracias, César, bajo la mano. Yo me tengo que ir puntual, tengo que hacer una diligencia, de que soy para el Cardón. Ya no hace falta los lentes, inclusive cuando manejo de noche, y tengo que ir a cambiar la fórmula porque ya puedo. Antes no podía leer, tengo que acercarme todavía por la graduación del ojo, pero la nebulosa de la catarata ya está mucho mejor. A ver, Patricio, Bueno, hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Yo soy Patti Villarreal y estoy en la Ciudad de México. Me da mucho gusto conocerte. Me invitó Nana, que es Ojo, una maravillosa y hermosa persona que me ha dado tanto, 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 que aquí estamos. Eh, pues es la primera vez. Yo ya te había oído alguna vez, pero pues no entiendo varias cosas. Y sí quisiera a ver si me puede explicar lo que es la indagación. la indagación es básicamente es indagar acerca del lugar de origen de la mente, entendiendo como mente pensamientos que tienen como raíz el pensamiento yo. Ese es el primer pensamiento que surge, el pensamiento yo. Todos los demás pensamientos son el pensamiento yo, no son del pensamiento yo, sino son el pensamiento yo. ¿Mm? Ujú, Es el primer pensamiento que surge al despertarse en la vigilia. ¿Sí? Yo soy este cuerpo, yo soy Patricia. ¿Sí? Y ujú, automáticamente te aparece el pensamiento yo y aquí estás tú, él, ella y esto. ¿Sí? Aparece el yo y esto.
Y esto es separado del yo. Cualidad yo y esto. Esto es separado de mí. Esto es diferente de mí. Yo soy independiente de esto. Y luego entra el juicio de valor. Soy mejor, peor, superior, inferior, avanzado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. A ese pensamiento yo soy el cuerpo se le entiende como ego, mente, persona, individuo, etcétera. Ese pensamiento yo es el que cubre a lo que realmente somos, a la conciencia, que es el lugar de origen del pensamiento yo. Si uno pregunta o indaga de dónde surgen los pensamientos, ¿verdad? Obviamente la respuesta lógica que surge espontáneamente, naturalmente de mí. ¿Mm? Sí. Muy bien. Es decir, que yo soy la fuente, el lugar de origen de la mente, de los pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy yo? Yo quiero ver el lugar de origen, la fuente de la conciencia. Por lo tanto, la atención se dirige hacia mí mismo. Muy, muy bien, muy bien. Pues espero estar aquí con ustedes y encontrar la verdadera paz y la alegría que necesitamos todos y que también se pueda dar. No se puede encontrar ni se puede dar. Es lo que uno es, Ah, ok, el estado muy natural. bien, muy bien. Ahorita todo lo que preguntó Juan Carlos y lo que estuvieron hablando también me sirvió muchísimo. Mm, muy bien. Eh, sí, sí, entendí ya algunas cosas que pues no entendía. Y ahorita lo que usted le dijo, pues ya me sirvió bastante. Ah, pues aquí voy a estar. Muchas gracias A la, por or- su tiempo y a la sus or- palabras. a la orden, a la orden. Gracias, A la orden. gracias. Los de abajo la mano. Yo lo hago por aquí. Ya. Ana, Да, добрый вечер. добрый вечер. О, слышно меня, да? Ага. Хорошо. You need translation. Translation. Вы мне Yes. включили микрофон, кто-то мне включил микрофон. Алина, добрый вечер. Добрый вечер, Аня. Сегодня вот у нас новолуние, а я Мгм. очень сильно реагирую на Луну. Вот. И Мгм. у меня прям сегодня крайнее такое отчаяние было. Ну, вот, как бы в новолуние обычно силы покидают человека, вот, ну, обновление такое происходит. Вот. Ну, вот переведите, пожалуйста. Мгм. So today is a new moon, and I really react to these moon changes. And somehow today I feel really desperate. Да. Вот, то есть, ну, ум вообще не останавливался. Это Mind doesn't беспокойство, stop. да, беспокойство за, ну, то, как выживет физическое тело. So the mind doesn't stop all day, and it was really big worrying about body survival. Да, Understand. да. Вот. Ну, потом как-то вот все это так перекипело. Вот, я как-то это все, ну, вроде оставила и подуспокоилась, само Um, собой. and somehow these worries became weaker
and mind became more calm, and I became more calm with it also by Да, itself. я смотрела видео и поняла, что я вот, ну, хочу постоянно просто в тихом уме пребывать, и туда вот стремлюсь вот этим, а, вот этим, ну, как это, господи, ну, вялый ум и ну, вот, да, этот, активным умом, вот, стремлюсь постоянно в то, чтобы пребывать, да, вот в состоянии не ума, вот, ну и потом просто все оставила, ну, перейдешь пока, да, Али? Мгм. So, сейчас, Аня, еще раз. Ты хочешь пребывать в состоянии спокойного ума постоянно, да? Ну, я вот он меня весь день тревожил, вот это отчаяние, все, и как бы, ну, я хотела преодолеть, чтобы вот не ощущать, да, ну, вот эти вот все страхи, все. Но потом поняла, что это же вот и есть, ну, эгоистический ум, который вот хочет пребывать. Цезаря видео еще тоже смотрела, и Мгм. там вот говорилось, я вот это поняла. Вот, и я, Мгм. ну, как бы поняла, что надо просто отпустить. Mhm. So I was rewatching your videos, and then I understood that I want to overcome this active mind. I want to stay in calm mind and be it. And then I also understand that this is an egoistic wish, and uh, и Ну мгм. и что? Ну и что? И это, и оставила все это. And then I gave up this idea of making any efforts. Да, и, значит, ну, поняла, что надо просто замереть. И поняла, что вот то, что наблюдается, все это, ну вот, да, что это как феномены, это то, что происходит феномены, а есть видящие феномены. Вот, и Мгм, вроде как бы вот на видящего пробовала переводить, и как-то вот оно сработало вроде. мгм. Mm. And then I realized that I need to freeze and to realize, to understand that all that I witness is just a phenomenon, and I'm the one who sees all that. And doing this practice during the day, it helped me to get calm. It worked actually. Correct. Да, Правильно. ну и вот, ну так же продолжать, да? Am I keep on doing what I'm doing? Yes. Да. Вот, а могу я просто, вот я сейчас вспоминаю, Женя была, думаю, как так возможно, чтобы, ну, у человека так вот все рушилось. И как я сейчас ее, ну, просто прекрасно понимаю. Вот, и у меня тоже такой вопрос, могу я, как бы, могу я оставить, вот, если, ну, я тогда буду эту практику продолжать, могу я оставить вот, ну, беспокойство о физическом теле, что мне просто это оставить? Мгм. Мне что, не А, думать об этом, получается? Не думать, да? А Женя, что за Женя? Мне просто перевести, как мне отослаться Она, к Жене. по-моему, Была какая-то Женя, да? да, Или она с это, какой-то? так, с Калининграда, во, вроде, если я не путаю. Нет, просто ты говоришь о том, что там сейчас всю историю пересказывать не буду, но что-то у нее там было плохо тоже, да, или что? Я просто не поняла, А как у это нее все перевести. рушилось, да. А, Она говорила, а, что не рушится. мгм. Вот. So, and это девушка, да?
Да-да-да. And there was a girl named Zhenya, which from your videos, as I understood, and she got everything. Everything was ruined in her life, and then I I compare myself to her, and then I understood. So what should I do? Should I leave these thoughts about physical body? Physical body like Отпустить. physical body suffering. Should I let it go and not think about it? See, do your best to look after your body. Just don't take the body to be I, right? Делай все, что можешь, ну, как бы в уходе за своим телом, но просто не подразумевай, что это тело — это ты. Ну, мне или искать какие-то варианты, вот прям, я не знаю, либо прям искать просто, брать и, ну, просто как бы, Варианты с лечением ты имеешь в виду? ну, я не знаю, это как бы их нету по факту. Вот на данный момент, вот сейчас, как бы у меня такая ситуация, что какое-то время вот я, ну, просто не могу себе сейчас ничем помочь. Там, вот. И иначе мне просто, я не знаю, там, ну, куда-то, знаете, типа по бабушкам искать. Да бог знает вообще. Вот, как бы, как быть-то вот I'm здесь? not quite sure what I meant to do about this Можно physical Богу body, because it seems like I had no options left, and like what should I do? Like to keep on doing self-inquiry, or to search some energetic healers or anything, because she Do- has no option with their with the I'll- medicine. Okay, I'll repeat myself. Do whatever it takes to heal the body, right? Don't get attached to a particular result. And don't identify yourself with the body. It's like you are trying to fix a car or something, right? Цезарь говорит, я повторюсь, все, что тебе приходит в голову, как ты можешь помочь своему физическому телу, ты это делаешь, неважно, за что ты хватаешься, за какую соломинку. Просто не ожидай какого-то определенного результата от этого. Это первый момент. И второй момент, не отождествляй себя с этим телом, но делай все, что что тебе в голову придет, чтобы себе помочь. Да, My car вот, is my car is my vehicle. Это как этот самый починить машину. And if it gets А, and if it gets broken, I do my best to fix it because I need my vehicle to go here and there to do this and that. Моя машина — это не я, но это мое транспортное средство. Если она сломалась, я делаю все, что в моих силах, любыми способами, чтобы ее починить, чтобы дальше передвигаться. So my body is also my vehicle. И мое тело в этом случае также мое транспортное средство. I try to fix it, right? И я пытаюсь починить его, отремонтировать. It is mine, but it is not I. Оно мое, но это не я. Like my car, it is mine, it is not I. Моя машина моя, но она не я. My body, my mind, my energy also. Мое тело, мой ум и моя энергия тоже. It is mine, but it is not I. Оно мое, но это не я. Do you understand? Понимаешь? да, ну вот искали If все, you что want, придет, if you want to go to traditional healers, if you want to go to a shaman, if you want to go to you go and do whatever it takes to see, do whatever it takes. You may succeed, you may not. Don't be attached нет. to any results. Дело в том, что на самом деле мне нужен хирург, вот, а у нас здесь они в Сочи,
Вот, ну, настолько все там попортили, вот, что как бы мне нужен типа пластический хирург сейчас, но здесь такой возможности нет. Mhm. So actually, I need a good surgeon, but in my city, in Sochi, they make so much damage with my body. So and now with this damage, I need kind of plastic surgery, and we don't have any. Or you can find someone, right? They can help. Ну, пытайся кого-то найти, кто может помочь. И я не перевела вот ту фразу Цезаря. Он сказал, что ну, делай все, что считаешь нужным, там, иди к шаману, иди к бабке. Вот, ну, если тебе это в голову приходит, ищи хирурга, ищи. То есть он даже не говорит о том, что это, не надо этим заниматься. Надо этим заниматься. Это как транспортное средство, которое ты пытаешься отремонтировать. Любым возможным способом. You understand? Понимаешь? Поняла? She there? Аня, ты здесь? Ah, she closed the microphone by accident. Ой, извините. Да, я здесь. Я говорю, мне только идти, если в нашу горбольницу. А там вот они, все. А других вариантов я не знаю, где найти. I don't know about other options. It's only city hospital, and I was already there, and they help as much as they could, and now it's this option is not I hope you there. can find somebody that can help you. Надеюсь, ты кого-то можешь найти, кто тебе может помочь. Да. Вот, то есть мне заниматься этим поиском. Заниматься. I should keep searching for help. Yes. Do your best. Делай все, что в твоих силах. Просто вот тогда я прям, ну, как бы, все, я выхожу из себя и, ну, вообще, да, ладненько. Выхожу из себя в Хорошо. смысле, когда? Ну, как вот, если сейчас, вот, просто что, мне как бы, ну, у меня нет вариантов, и у меня просто голова взрывается, где искать, что, где, как искать тогда, и это становится опять, ну да. It's once again become a stress me because when it seems like I already used all the options that I've got, and I should keep on looking once again, and it seems like I'll go insane doing this. You go insane because you are attached to the result. The search for help is not the problem. See, it's the attachment to the result of the search. See? Ты выходишь из Да. себя, у тебя начинается это вот это состояние, потому что ты привязана к результату. В самом поиске, в самом по себе нет ничего. Если ты не привязана к результату, вот эта привязка к результату заставляет тебя так стрессовать. Поняла. Ну, хорошо. Okay, Буду думать. Okay, I'll Да, keep think to find the decision. good. Хорошо. хорошо, спасибо.
Gotta Один go часов. now. I gotta go now, okay? See you. Тебе пора Да, идти. да, конечно. Все, доброго вечера всем. Okay. Good Спасибо, night. Лен, за So Ага. помощь. either see you tonight or on Wednesday, okay? Или сегодня вечером будет второй сатсанг, или в среду, Que nos vemos следующий. hoy o el miércoles. Tengo que salir corriendo a hacer una diligencia. Ok, chao. Nos vemos a la noche.